On the occasion of October 20th, Haplast Group organized a special program for our female Happers, not only to honor their roles and contributions at work, but also to express the genuine care of the leadership for the well-being of all Happers. The event brought joy and delightful surprises to the female Happers through heartfelt greetings from the leadership team and male colleagues, filled with appreciation and gratitude for their tireless efforts and dedication. Họ cùng với khí thế thi đua sôi nổi của phụ nữ Việt, căn cứ vào kế hoạch của Haplast và được sự nhất trí của ban lãnh đạo, hôm nay Haplast tổ chức buổi lễ kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10 1930, 20 tháng 10 năm 2024. Và đặc biệt hơn đó là rất nhiều sự hiện diện của tất cả các Happer có mặt đông đủ ngày hôm nay. Minh Hằng xin chào tay thật lớn với sự hiện diện đó. Quyết tâm đồng lòng chung sức đưa Haplast trở nên mạnh mẽ. Vâng, xin kính mời chị. Cùng với tất cả các chị em trong công ty, hôm nay là một ngày 20 tháng 10. Chúc tất cả các chị em luôn xinh đẹp và hạnh phúc. Chúng tôi xin hứa đồng lòng chung sức Haplast tiến lên. Xin cảm ơn. Thì một lần nữa thay mặt lãnh đạo công ty thì cho tôi gửi lời hỏi thăm sức khỏe tới đại gia đình, các anh chị, nhất là các bà, các mẹ và đặc biệt là các Happer ngồi đây, thật nhiều sức khỏe và nhiều năng lượng, và đặc biệt là có thật nhiều hạnh phúc trong cuộc sống. Xin cảm ơn ạ. Special songs were dedicated to the women, serving as motivation and encouragement, creating a warm and friendly atmosphere. Fun games added excitement and laughter, fostering team spirit and enhancing understanding and mutual support among colleagues. The celebration also included a warm birthday party for the female Happers born in October, with small but meaningful gifts expressing the company's sincere appreciation. Haplast Group always considers people its most valuable asset, especially the role of female Happers in building a sustainable and successful organization. Programs like this are a clear testament to the leadership's commitment to caring for employees' emotional well-being and creating a happy working environment for all Happers. This event was not just a celebration but also an opportunity for every Happer to feel the genuine care and connection within the organization. Haplast Group will continue to uphold these values because the happiness of Happers is the foundation for the company's sustainable development. Once again, we wish all female Happers good health, happiness, and continued success.